Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. এখিনি হৈছে আজিৰ কন্টেন্ট সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা sexual harassment in sports. Now this particular topic is important from GS paper 1 women related issues সন্দৰ্ভত লগতে যেটো ethics পেপাৰ হয় তাতো এটো ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হ'ব পাৰে ৰাইট কাৰণ আমি জানো কেস ষ্টাডিজ ইত্যাদি এনেকুৱা দিয়ে সেই ক্ষেত্ৰত যেহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ হৈ আছে আৰু বহুত এটা হাইপ লৈ আছে so we might expect some kind of case studies related to this topic all right so current context to hoise ekini khub newsot ahi ase apni nichhoy gom paise jun wrestling superstar hoy Vinesh Phogat right jeto Phogat sisters hoy dangal khon jar opor bhitti koi banaisile so she is one of those sisters right Vinesh Phogat aru teo bahut khini medals paise even teo jeto commonwealth game hoy বা Asian Games হয় তাত তেও গোল্ড মেডেল পাইছে রাইট সো শি ইজ ওয়ান অফ দ্য wrestling superstar ঠিক আছে তেও আসলতে এলিগেশন লগাইছে অন ব্ৰিজ ভূষণ শৰণ সিং জুন হৈছে প্ৰেসিডেন্ট অফ wrestling federation of India ঠিক আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বহুতে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে কিনি আপোনালোক প্ৰায় দেখি আছে নিউজত ৰাইট সো হে কেছটো ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা ইউনিয়ন স্পোৰ্টছ মিনিষ্টাৰ এনাউন্স কৰিছে এটা 6 টাইম ওয়াৰ্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হোৱা আমাৰ এমসি মেৰি কম তেখেতক আসলতে এটা 5 মেম্বাৰ বডি এটা কমিটি এটা গঠন কৰিছে আৰু তেওঁ লিড লবলৈ দিছে তেওঁ এমসি মেৰি কমক আৰু তেওঁ ইনভেষ্টিগেট কৰিব the charges leveled by some prominent wrestlers against wrestling federation of India যোন হৈছে ব্ৰিজ ভূষণ শৰণ সিং alright এতিয়া ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি গম পাইছো যে কি হৈছে যে wrestling superstar Vinesh Phogat alleged wrestling federation of India president Brij Bhushan Singh sexually harassed female wrestlers দেখিছেনে irony to হৈছে তেওঁলোক wrestlers হৈও এনেকুৱা ধৰণৰ ফেস কৰি আছে right so এইটো খুব এটা ভাল স্টেপ লৈছে যে তেওঁলোকে মাতিছে alright so top wrestlers from the country protested against the WFI boss and authorities in New Delhi on Wednesday as many as 31 wrestlers protested against WFI president Brij Bhushan Sharan Singh right etu bahut eta hype loi aise aru Olympians jun Vinesh Sakshi Malik and Bajrang Punia joined the protest in the New Delhi so yapa mi gom paisu je kiman besi etu important hoi goi ase right ya intensity to bahut besi hoi goi ase eta sexual harassment in sports to joti ami sao যেটো এটা টেকনিক্যাল যদি ডেফিনিশন আমি দিবলে চাও তো sexual harassment is where any form of unwanted verbal non-verbal or physical conduct of a sexual nature occurs with the purpose or effect of violating the dignity of a person in particular when creating an intimidating hostile degrading and humiliating offensive environment ঠিক আছে Sexual harassment sports are regarded as abuse of professional ethics, status and power. All right? It I mean impacts hol jodi sao je ki impact pore, right? Impacts hol je sexual harassment in sports lowers self-esteem and limits the ability of women and girls to develop their full potential in sports and fitness activities. Right he jito teoloka potential ase jiman teo asolte prosper kobo paise jiman bloom koibo paile heten kintu enoka kisman activities blake kute self esteem to asolte aghat di die right and they finally may not perform the best they could right due to all these things ditote it compromises the professional integrity of the coach and the educational mission of athletics right it subverts the mission of sports organizations and educational institutions to provide leadership and resources for the purpose of improving the physical, mental, and emotional well-being of all females through sports and fitness participation. Toloke iman kosto kore, right? Ama bharator kane naam korihe bole iman chesta kore man কষ্ট কৰে সেই ক্ষেত্ৰত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সেক্সুৱেল হ্যাৰাসমেন্টৰ মুখামুখি হয় জাস্ট ইমাজিন তেওঁলোকে কি ফিল কৰিব লগা হয় কি ফেস কৰিব লগা হয় ৰাইট মৰেলি ডাউন কৰি দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ
So in a country like India, where the sport is still not considered a viable career option, incidents of sexual harassment in sports could discourage parents from sending their daughters to stadiums, right? It is one of the reasons it আমি ক'ব পাৰিম যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষে কিয় ইমান বেছি মেডেলছ ল'ব নোৱাৰে এইবিলাক সেক্সুৱেল হেৰাসমেণ্টৰ যিহেতু আহি গৈছে ইমান এটা ডাঙৰ আমাৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট আছে ইমান ডাঙৰ এটা পপুলেশ্যন আছে ষ্টিল উই লেক so much, right? আমি ইমান মেডেলছ আনিবই নোৱাৰোঁ দেখোন এই অলিম্পিক্স হওক বা যি হওক কাৰণ এটা এক্সপ'জাৰ প্ৰথমতে পোৱা নাযায় দ্বিতীয়তে এই গেম এটা স্পৰ্টটো এটা কেৰিয়াৰ অপশ্যন হিচাপে মানুহে ল'ব নিবিচাৰে সেই মেণ্টেলিটিটো এতিয়ালৈকে অহা নাই তাৰপিছত আহি গ'লে এনেকুৱা ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্টৰ কেছবিলাক এইবিলাকে আচলতে ডিমটিভেট কৰি দিয়ে সেই যাবলৈও আচলতে মানুহে দুবাৰ তিনিবাৰ ভাবিব লাগিব যে মই সঁচাকৈ এইটো পাৰ্চিউ কৰোঁ নে নকৰোঁ ইভেন ইফ দেট পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন হেজ চাম পটেঞ্চিয়েল ৰাইট চ' এইখিনি হৈ পৰিছে ইম্পেক্টছসমূহ Now, government কি initiative লৈছে to address these issues. এইখিনি important হৈ পৰে, right? The Sports Authority of India has issued guidelines to the National Sports Federation of India, যেটো হৈছে NSFOI, that women coach mandatorily accompany the contingent with female athletes during domestic or international travel. Right? ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো যে women coach তেওঁলোকৰ লগত accompany কৰিব লাগিব right with female athletes during domestic or international travel দ্বিতীয়তে the Human Rights Commission যেটো NHRC issued notice to the Union Youth Affairs and Sports Ministry that Sports Authority of India on reported inappropriate behavior of the coaches right that's why he goes the sexual harassment of women at workplace due to prevention prohibition and redressal act was passed on 2013 now this is important eta landmark judgment hoisile yet it defines sexual harassment lays down procedures of a complaint and inquiry and the action to be taken ঠিক আছে it broadens the Vishakha guidelines which is very very important ami patim amar next slide which were already in place right লগতে she box বুলি আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইখিনি আমি জানি থটো ভাল right women related যদি এনেকুৱা sexual harassment কিবা প্ৰশ্ন আহে but এনেও আমি জানি থটো ভাল right as a citizen of this country the Ministry of Women and Child Development launched the sexual harassment electronic box right যেটো নাম আছে she box to provide single window access to every woman irrespective of her work status whether working in the organized or unorganized private or public sector to facilitate the registration of complaint related to sexual harassment আটাইতকৈ বেছি যেটো obstacle হয় বা যেটো প্ৰবলেম মই ভাবো যে আমাৰ মানুহৰ আসলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো awareness না থাকে right এটা she box আছে মই গমে পোৱা নাছিলো আজি যেতিয়া মই তো কভাৰ কৰিছো তেতিয়াহে মই গম পাইছো এনেকুৱা মনিছাৰ বহুত মানুহ আছে হয়নে জুনে এনেকুৱা ধৰণৰ awareness না থাকে সো আপোনালোকে সিভিল সাৰ্ভেন্ট যেতিয়া হ'ব this is your prime duty যে মানুহক অকমান এডুকেট কৰিব যে হে awareness টো এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে কি আপুনি পাৰে right কি benefits আপুনি ল'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ প্ৰটেকচনৰ বাবে কি ভাৰত চৰকাৰে আনিছে অলৰাইট so the National Commission for Women has asked all states to ensure strict implementation of the sexual harassment at workplace law by coaching centers and educational institutes right okay so ইয়াৰ লগতে আমি অলৰেডি পাতিছিলো যে Vishakha guidelines কথা which is very important এটো কি হয় they are considered to be the most powerful tool for women to guard them against sexual harassment and punish the guilty right it is very important the Supreme Court laid down the norms that Vishakha and others versus state of Rajasthan and others the public interest litigation right at a PIL dia hosile was filed by women rights group including Vishakha in the case of the alleged gang rape of Bhanwari Devi a social worker from Rajasthan ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত এটো আনা হৈছে Vishakha guidelines to ইয়াত কোৱা হৈছে যে workspace should have complaint committee and counselor এটো লাগিবই workplace দ্বিতীয়তে complaint procedure should be time bound এটা specific time limit বান্ধি দিয়া হ'ব যে ইমান দিনৰ ভিতৰত বা 10 দিন হওক 15 দিন হওক বা এসপ্তাহৰ ভিতৰত গোটে এই complaint to procedure খিনি আগবঢ়াব লাগিব ঠিক আছে so women are not to be discriminated in any form at workplace during the process so maintenance of confidentiality of the victim our committee must be headed by women alright এইখিনি গাইডলাইনস খিনি আমি জানি থোৱাটো উচিত ঠিক আছে যেতিয়া এক্সামত আহিব এইখিনি আমি ক'ব পাৰিম
all right? So based on this particular topic, a particular prelims based question has been brought up. Kindly a question to attempt koibo. Moving forward, our next topic is taken from the Hindu, measles and rubella, jito MR hoy. All right, so this particular topic is important from GS paper 3 health segment. Current context to hoise, India had set a target to eliminate the measles and rubella MR by 2023, right? So a 2023 to ami jani thoatu bhal karon jodi enoka dhoronor proshno ahe aru jehetu APSC prelims ahi ase je target to kita set kora hoise tita ami kobo parim je 2023, right? Eta ki highlights samohor kotha je sao, India has missed the earlier deadline of 2020, right? 2020 sonor loke asole target rakha hoise je to eliminate koibo para jabo koribo lagibo, but jehetu various reasons ahi gol, dhorok pandemic ahi gol, enoka dhonor kisman developments hoi gol, he khetrot এই টার্গেটটো অ্যাচিভ কৰিব পৰা নগল আৰু পূৰ্বেও আমি দেখিছো যে আৰু এটা টাৰ্গেট সেট কৰিছে তেওঁলোকে 2015 লৈকে গুটেখিনি এলিমিনেট কৰিব, হেতু মিস কৰা হল, ঠিক আছে? তাৰ পিছত 2019 চনত আসলতে ভাৰতে একো নতুন টাৰ্গেট এটা এডপ্ট কৰিলে যে বাই 2023 যেটো 2020 গোল টু অ্যাচিভ কৰা নহলে, সো এনি হাউ বাই 2023 এ গোল টু সেট কৰিবই লাগিব, এই টাৰ্গেটটো অ্যাচিভ কৰিবই লাগিব, ঠিক আছে? যে টু এলিমিনেট measles and rubella. All right, aro significance of this target ki hobo, so a measles to virus hoy, right? Is it to bemar to hoy is one of the world's most contagious human virus, right? Both contagious mane human to human hunkale asolte transfer ho jay aro atatke beya kotha to hoise je that kills more than 1 lakh children every year globally. Bahut বেছি সংখ্যক আসলে লৰা ছোৱালী বিলাক আক্ৰান্ত হৈছে এই ডিজিজত আৰু তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছে। So rubella is leading vaccine preventable cause of birth defects. Both measles and rubella can be prevented by just 2 doses of a safe and effective vaccine, ঠিক আছে? এই ভ্যাকসিনটো ললে আসলে গুটে rubella measles পৰা প্ৰিভেন্ট কৰিব পৰা যাব, alright? Over the past 2 decades, the measles vaccine is estimated to have averted more than 30 million deaths globally. হেকানে এই টার্গেটটো আনা হৈছে যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া ভৱিষ্যতখিনি আমাৰ হৰ লছলিখিনি তেওঁলোক সেফ থাকে, প্ৰটেক্টেড থাকে from all this kind of diseases, all right? এটা আমি about measles যদি চাও, measles to কি হয়, অসমীয়াত এটো মাহি আই বুলি কয়, হৰু হৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, হৰু হৰু বাম্পস নিচিনা গাত হৈ যায়, হেতু measles হয়। It is a highly contagious viral disease which affect mostly children, ঠিক আছে? Symptoms of kotha jodi sao, fever, dry cough, running nose, sore throat and rash hoy, ঠিক আছে? Appear around 10 to 14 days after exposure to the virus. Aro transmission kenake hoy by coughing, sneezing, close personal contact or dwarao ei measles to transfer hoy, ঠিক আছে? Transmission hoy jay eneke logote. If we talk about rubella, jito German measles or 3D measles kwa hoy, so it is a contagious viral infection best known for its distinctive red rash, right? At a red rash nisina ho jay. It can cause serious problems for unborn babies whose mothers become infected during pregnancy. Rubella isn't the same as measles, but the two illness share some signs and symptoms, ঠিক আছে? Rubella measles logot ekebare eki nohoy, ঠিক আছে? কিন্তু যেটো symptoms হয় হেখিনি প্রায় একই বলি ইয়াত কোৱা হৈছে, ঠিক আছে? The measles, mumps, rubella vaccine is safe and highly effective in preventing rubella lifelong protection, ঠিক আছে? এটা measles, mumps, rubella যেটো MMR এই ভ্যাকসিনটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়, ঠিক আছে? এই ভ্যাকসিনৰ দ্বাৰা এই গুটে বেমাৰখিনি আসলে ৰোধ কৰিব পৰা যাব এই ভাইৰাল ইনফেকশনস বিলাক, অলৰাইট? So treatment jodi sa ami gom palu je vaccine is available. The WHO recommends immunization of all children with 2 doses of the measles vaccine, either alone or in a measles rubella MR or jito measles mumps rubella jito MMR hoy, ঠিক আছে? A combination of dibo para jay. As per the guidance of the National Health Mission in India, measles vaccination is given under the universal immunization program at 9 to 12 months of age, ঠিক আছে? And the second dose at 16 to 24 months of age. Et duta dose dibo loga hoy, alright? Our government initiative jodi sao ki process ta teloke cholaise. So during 2010 to 2013, India conducted a phased measles catch-up immunization for children aged 9 to 10 years.
right, in 14 states আৰু তেতিয়া it vaccinate approximately 119 million children হে সময়ছোৱাত ঠিক আছে ওকে তেছো দ্বিতীয়তে আহিলে মিশন ইন্দ্ৰধনুষ এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে নিশ্চয় এই ইন্দ্ৰধনুষৰ কথা দেখিছে প্ৰিলিমছত খুদিছিলে প্ৰিভিয়াসলি so it was launched in 2014 to ramp up vaccinating the unvaccinated population যি সকল আসলে ভ্যাকসিনেশন নাপালে তেওঁলোকক আসলে ভ্যাকসিনেট কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিলে through this ইন্দ্ৰধনুষ ঠিক আছে So during 2017 and 2021, India adopted a national strategic plan for measles and rubella elimination. It introduced rubella-containing vaccine, RCV, into the routine immunization program. It launched a nationwide measles rubella supplementary immunization activity, SIA, catch-up campaign. ठीक है Okay, so based on this particular topic, a particular prelims-based question has been brought up. Kindly a question to attempt koibo. And moving on to our next topic, it is taken from the Assam Tribune, low carbon cruise on Brahmaputra. And this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Alright? Logote prelims oto ahibo pare. Ita current context hoise recently Union Minister of Petroleum and Natural Gas kun hoy Shri Hardeep Singh Puri. Thik ase? Ceremonially inaugurated the demo run of inland water vessel powered by methanol blended diesel যেটো MD15 কোৱা হৈছে আমি একিদিন দুখন ইথানল শুনি আসলো but now it is methanol all right so এনেকুৱা ধৰণৰ জিবিলাক ডেভেলপমেন্টস আনিছে এখিনি আমি জানি থটো ভাল ঠিক আছে আৰু যেহেতু আমি দেখিছো ইনল্যান্ড ওয়াটাৰ ভেসেল এটা ইনল্যান্ড ওয়াটাৰ ট্ৰান্সপোৰ্টত বহুত বেছি ফোকাস কৰি আছে ভাৰতবৰ্ষই so this was done in conjunction with the upcoming India Energy Week 2023 right এটা এখিনি সব আমি পাতিম Our next slide samohot. So, potamote key highlights black silo. The new MD15, take us a methanol blended diesel zito 15 has been developed by the Numoligor Refinery Limited. The boat ride was done on a 50-seater motor launch marine vessel named SB Gangadhar. Take us a Shaktimanor Gangadhar no hoy. It is SB Gangadhar hoy. Alright. It is MD15 no kotha jodi sao. So MD15 is a 15% methanol blended as HSD mane ki hoy high speed diesel hoy all right methanol jodi sao methanol is a low carbon hydrogen carrier fuel produced from high ash coal agricultural residue CO2 from the thermal power plants and natural gas it is the best pathway for meeting India's commitment to COP21 right So আমি ethanol blending কথা কৈ আছে আমি তে methanol কথাও ক'ব পাৰিম যেতিয়া energy related any question আহে ঠিক আছে আৰু আপুনি যদি চাও ethanol আৰু methanol মাজত কি বেছি ডিফাৰেন্স আছে দুটা আসলে চাবলৈ গলে এটা ethyl alcohol বুলি কয় যেটো ethanol হেতু কিন্তু মানুহে যেটো সুলাই হয় হেতেও হয় দে মানুহে খায়ও হেতু consumable হয় but ethyl alcoholৰ আসলে দুটা কাৰ্বন এটম আছে ঠিক আছে ইমান ডিপ নগলেও হয় whereas যদি আমি চাও মিথানল ইয়াত অকল এটা কাৰ্বন এটম থকা হয় আৰু হে যেটো মিথানল এটো নাখায় মানুহে কিন্তু ইথাইল এলকহলটো মানুহে ইভেন হেৱনো কৰে ঠিক আছে এইখিনি আমি জানি থটো ভাল এটোৱে হৈছে মেজৰ ডিফাৰেন্স টু alright although slightly lower in energy দেখিছেনে it is slightly lower in energy content than petrol and diesel methanol can replace both this fuel in the transport sector in road hog rail hog marine hog energy sector and retail cooking also right replacing LPG partially replace koibo para jabo right kerosene and wood charcoal so methanol to ita important hoy porise thik ase aru dekha pa goise je in Assam petrochemical limited jetu APL code ase namropot ase currently produces about 100 TPD of methanol right and is implementing a new project of production of 500 TPD of methanol. Ekhini ami jani thoto bhal. Thik ase? All right. It the benefits of methanol blending or kotha jodi sao. So methanol is a cost effective alternate marine fuel. Thik ase marine fuel ot ami eta kobo parim methanol or kotha. Jite inland water transport or kotha jodi ahi thake. Titao ami methanol kothao that kobo parim mention kobo parim thik ase it is less costly dekhisane than other marine fuel and is economical in terms of developing the shore side storage and bunkering infrastructure
So blending of 15% methanol in the gasoline can result in at least 15% reduction in the import of gasoline crude oil, right? আমাৰ ইমান ম্যাসিভ আমি যেহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এখন এনাৰ্জি ডেফিচিয়েন্ট কান্ট্ৰি হয় আমাৰ ইয়াত ইমান ক্ৰুড অইল ইত্যাদি নাপায় হয়নে বেছিভাগ আমি আসলে ইম্পোৰ্ট কৰো সেই ক্ষেত্ৰত আমি যদি 15% মিথানল হক এইবিলাক যদি ব্লেন্ড কৰো সো উই ক্যান ৰিডিউস আপ টু 15% of our import budget, right? In addition, this would bring down GHG emissions, which is greenhouse emissions, by 20% in terms of particulate matter, nitrous oxide, and sulfur dioxide, thereby improving the urban air quality. Right? So, this methanol blending has many benefits. All right? Logote, we should also know that eta amar Niti Ayogor torofor pa methanol economy eta ana hoise. Thik ase etu a program to it aimed at reducing India's oil import bill, right? আমি already bare pati asu je amar bharote bahut khini oil asote import kore from other countries ar tate amar major chunk of our GDP goes in importing funds, right? So he khetrot ami bahut khini reduce kobo parim amar import bill homo logote greenhouse gas emission ko ami root kobo parim and converting coal reserves and municipal solid waste into methanol, right? Aru jitu methanol demand kotha koise it is expected to grow strongly with its use as fuel, right? China, Brazil, Mexico and US significant players hobo yat. Aru ei jitu methanol hoy ya ki benefits hose it is cheaper to produce compared to other fuels, right? Jiman khini belek fuels ase that ko attait ki jitu cheap hoy hetu hose methanol, right? Safer than others because of low flammability iman besi yar intensity to iman besi high no hoy low inflammability hoy thik ase there's a wide variety of feedstock can be used to produce methanol. All right, okay, এটা যেহেতু আমি অলপ আগতে পাতিছিলো about India's energy week or কথা ইয়াতে একেবাৰতে চাইলং যেটো কি হয় so India's energy week 2023 is the major event under India's G20 presidency, right? যেহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ G20 presidency to লৈছে from the last year December onwards so সেই ক্ষেত্ৰত যেটো first major event হ'ব গৈ আছে this is India's energy week, right? Which follows India's pledge at COP26 আৰু COP26 ত এটা major যেটো contribution আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ ফলপা গৈছে that is Panchamrit strategy, right? আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় হেগিটা আমাৰ যেটো Panchamrit strategy হয় তাৰ ভিতৰত এটা আমাৰ intended nation determine jitu contribution koribo bisaiso hetu hoise net zero by 2070, right? Amar bharat borkho eta vision ase je by 2070 amar bharat borkho it will become net zero. Eta he khetro to align with this vision enoka dhৰণৰ developments bla বহুত important হৈ পৰে, right? Methanol blending hog, ethanol blending hog, green hydrogen mission en hog kyo, right? As a rapidly developing country and soon to be the world's most populous nation, India's energy transition will play a pivotal role in global energy markets, right? The inaugural India Energy Week comes at a critical time with the challenges of energy security and environmental sustainability impacting long-term energy transition and path towards decarbonization. All right? So this is very important. Now moving on to our next topic, it is taken from the PIB, National Voters Day 2023. Now this particular topic is important from GS paper 2, logote prelims otueta important topic hoy. All right, so current context hoise Election Commission of India is celebrating its 13th National Voters Day today, orthat aji din to 25th of January 2023. ঠিক আছে এই বছৰৰ যেটো থিম ৰাখিছে তেওঁলোকে হেয়া হৈছে nothing like voting, I vote for sure. Now this particular theme becomes important since আমাৰ APSC prelims ahi ase he khetrot enoka theme bilak jani thole bhal ahi jabo pare thik ase the theme dedicated to voters which conveys individuals feeling and aspiration towards participation in the electoral process through the power of their vote, right? At a vote to hoise eta power of every citizen of this country, right? All right, eta a logo to kotha ami joti discuss korum ebar notun logo ahise Logo to hoise is designed to showcase festivity and inclusivity of the electoral process, right? Yet Ashoka Chakra na hoise. A background to dekise ne? Edo Ashoka Chakra hoy.
that represents the largest democracy of the world, right? Whereas the ink finger, yeah, they say ink finger too. It represents participation of each and every voter of the country. The tick mark in the logo stands for informed decision making by the voter. ঠিক আছে, এইখিনি আসলে vision লৈ কিনি এই particular logo to set কৰা হৈছে. Alright? It's a background of National Voters Day jodi sao. Since 2011, right? National Voters Day has been celebrated on January 25th every year all across the country to mark the foundation day of the Election Commission of India, that is 25th January 1950. So yapa mi ki gom palo je aji din tote amar Election Commission of India to gothon kora hoisile in January 1950. ঠিক আছে, so to mark this day 2011 or পৰা National Voters Day হিচাপে এটো পালন কৰা হৈছে. ঠিক আছে, the main purpose of NVD যেটো National Voter Day হয় celebration is to create electoral awareness among citizens and encourage them to participate in the electoral process. যদি ভাৰতৰ জনতাখিনি উলাই আহি ভোট দিয়ে তেতিয়াহে আসলে ডেমোক্ৰেসিটো সলিড যাব. ঠিক আছে, যদি মানুহে এলা কৰি থাকে এই নাযাও বেলেগে গলে যাব, that is not a sign of healthy democracy. To sustain democracy, to thrive democracy, সকলো উলাই আহিবই লাগিব, ভোট দিবই লাগিব, ৰাইট? সেই বস্তুটো যদি আমি বুজি চাওঁ, সেই ৰেসপন্সিবিলিটি যদি আমি গাত লওঁ, তেতিয়া এই ভাৰতৰ এই ডেমোক্ৰেসিটো আমি জিয়াই থাকিব পাৰিম. Alright? Dedicated to the voters of the country, the National Voters Day is also used to facilitate enrollment of voters, especially the newly eligible young voters, right? নতুন voters সকলকো যাতে তেওঁলোকে awareness দিব পাৰে, ইয়াৰ কি কি ইয়াৰ লাভ আছে কি কথা. So এইবিলাকক টাৰ্গেট কৰি এই National Voters Day টো আনা হৈছে. So new voters are felicitated and handed over the electoral photo identity card to epic in the NVD functions held across the country. Alright? It is significance of National Voters Day jodi sao, India's democracy lie in the voting rights. It is very important, right? And observing this day spreads the importance of being a part of this country's electoral process. Very important. The day is its significance for increasing the active participation of the voters in India, and the nation needs the right leader to be selected by the younger generation for the futuristic development of the country. Right? This is the significance of NVD. Alright? So এইখিনিতে আমাৰ সেশনটো শেষ হল. Thank you for watching this video. আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইলৈ আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব. Till then, bye bye.